Wash your hand first and drink 3 times. Take water and drink 3 times. Ajamya Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Then give it to your wife, same 3 times. Ajamya Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमि भारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ओम भूः. Everyone do pranayam. Om Angulyagré Nasikagré Sampedium Papanashanam Pranayamamidam Proktam Arshabhih Parikalpitam Oma Bhojyotirasomritam Brahma Bhur Bhuvassuvar Brahma Bhuvassuvarom. Everyone take Akshata, little bit Akshata and repeat. Mama Samasta Durita Kshaya Dvara Shri Parameshwara Uddishya Shri Parameshwara प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवृषे इन्द्रखण्डे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादिष्ठ संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री शोभकृन्नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ पुरुषोत्तममासे शुक्लपक्षे अद्य एकादश्यां वासरः वासरस्तु अद्य भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः मी गोत्रम् अंडी चंदिलगोत्रोद्भवस्य ज्ञानमूर्तिनामधेयस्य पल्लवीनाम धर्मपत्नी समेतस्य दिविजानाम्न्याः भास्करनायडुनामधेयस्य धर्मनाम्न्याः सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रम् शिखसगोत्रोद्भवस्य जगदीश शर्मनामधेयस्य अवनीनाम्न्याः श्रीनाम्न्याः सूर्यकुमारीनाम्न्याः सहकुटुम्बानां यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः वन्दर्षिगोत्रोद्भवस्य फणीन्द्रवर्मनामधेयस्य सुनन्दानाम्न्याः विद्मही नाम्न्याः यक्षनामधेयस्य सहकुटुम्बानां कुंकुमबुट्टु पेट्टुकोंडि कास्ता ई लोपक्र कलशं अदि प्रिपेर चेसुकोंडि यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः काश्यपसगोत्रोद्भवस्य रविकरण नामधेयस्य अनिता नाम्न्याः नामधेयस्य जगन्नाथराव नाम्न्याः सहकुटुम्बानां स्थैर्य धैर्य विजय अभय अभिवृद्धि नवानां ग्रहाणां मध्ये ये ये स्थानेषु स्थिता शुभ एकादश स्थान फल सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु
స్థితాః తైః తైః క్రియమాణ కరిష్యమాణ వర్తమాన వర్తిష్యమాణ సూచిత ఆగామి సర్వ అరిష్ట నివృత్తి అర్థం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినః అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం పురుషోత్తమ మాసే విశేషతః సత్యనారాయణ పూజాంచ కరిష్యామి నమః ఆదౌ మహాగణపతి పూజాంచ కరిష్యామి నమః. ఆఫర్ అక్షత టు ద లార్డ్ గణేష్ అండ్ డు నమస్కారం. మహాగణాధిపతయే నమో నమః. అగైన్ ఎవ్రీవన్ టేక్ ఫ్లవర్ ఆర్ అక్షత. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. వాగీషాద్యాः సుమనసः సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాస్యస్తన్నమామి గజాననం. అభీప్సితార్థసిద్ధ్యర్థం పూజితో యస్సురాసురైః సర్వవిఘ్నజితే తస్మై గణాధిపతయే నమః. గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్థజంబూఫలసారభక్షణం ఉమాసుతం శోకవినాశకారకం నమామి విఘ్నేశ్వరపాదపంకజం. ఓం గం గణపతయే నమః. ఆఫర్ అక్షత నట్ ఫ్లవర్ టు గణేష అండ్ టేక్ లిటిల్ బిట్ శాండల్వుడ్ పౌడర్. లం పృథివీ దత్వాత్మనే గంధం పరికల్పయామి. ఆఫర్ హం ఆకాశ దత్వాత్మనే. ఆఫర్ వన్ ఫ్లవర్. పుష్పం పరికల్పయామి. యం వాయుస్తత్వాత్మనే ధూపం పరికల్పయామి. ఆఫర్ అక్షత. రం తేజస్తత్వాత్మనే దీపం పరికల్పయామి. వం అమృతదత్వాత్మనే అమృతోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి. కీప్ వన్ ఫ్లవర్ టు నియర్ టు ద గణేష. లం పృథివీ దత్వాత్మనే. ఆఫర్ 5 times ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ నైవేద్యం. టేక్ వన్ ఫ్రూట్, ఎనీథింగ్, ఖర్జూర్ ఆర్ ఎనీ ఫ్రూట్. ఓం ప్రాణన్నమః, ఓం అపానన్నమః, ఓం యానన్నమః, ఓం ఉదానన్నమః, ఓం సమానన్నమః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి, శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. అగైన్ టేక్ ఫ్లవర్ ఆర్ అక్షత. సం సర్వదత్వాత్మనే తాంబూలాది సర్వోపచార పూజాః సమర్పయామి. ఆఫర్ అక్షత అండ్ డూ నమస్కారం. డూ నమస్కారం అండ్ రిపీట్. సుముఖః ఏకదంతః కపిలః గజకర్ణకః లంబోదరః వికటః విఘ్నరాజः గణాధిపः ధూమకేతుః గణాధ్యక్షः ఫాలచంద్రः గజాననः వక్రతుండः శూర్పకర్ణः హేరంబः స్కంద పూర్వజः. షోడశ ఏతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాత్ అపి విద్యా ఆరంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నః తస్య న జాయతే. ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే స్థులంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్. అగైన్ టేక్ టు అక్షత అండ్ ఆఫర్ అక్షత అండ్ డు నమస్కారం. మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అగైన్ డు నమస్కారం. రిపీట్. ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాన్ దేహి మే గణనాయక. మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఆఫర్ అక్షత అండ్ నమస్కారం. ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. గణేష్ మహారాజ్ కీ. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ హర. Give this plate to your wife. Ladies, take this plate and one betel nut, one kharjur and one turmeric stick, whatever you have coins. Take all 4 together, give it to your husband. And now we are going to invite all Navagrahas. We just finished Ganesh Prarthana and Ganesh Puja, and now we are going to inviting Navagrahas.
So there is a name, if you see the chart, there is a name Surya, Chandra, Kuja, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu and Ketu. So we are going to invite the Navagrahas and take all four together and do Namaskaram. Repeat. Surya, Arishthetu, Samprapte, Surya, Pujancha, Karayet, Surya, Dhyanam, Pravakshyami, Atmapida, Upashantaye. यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे सूर्यग्रहाराधने विनियोगः ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृत्युञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं हस्यज्ञस्य सुक्रतुं कद्रुद्राय प्रचेतसे मेढष्टमय दव्यसे वोचेम शन्तमकं हृदे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं शिशक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं मध्ये सूर्यग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. There is a name Surya. Yeah, keep it there and offer little bit akshata also. Surya graham avahayami sthapayami pujayami. Same. Take all four together again and do namaskaram. Repeat. Chandra arishthetu samprapte Chandra pujancha karayet Chandra dhyanam प्रवक्ष्यामि मनः पीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित चंद्रग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे चंद्रग्रहाराधने विनियोगः ओम आप्यायस्व समेतते विश्वतः सोम वृष्णियं भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोम ब्रवेदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निञ्च विश्वशम्भूमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानदक्षत्येकपदे द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदे बभूवषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित चंद्रग्रहे आगच्छ चंद्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतच्छत्रध्वज रथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. देयर इज अ नेम चंद्र. चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. रिपीट. कुज अरिष्टेतु संप्राप्ते कुज पूजाञ्च कारयेत् कुज ध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित अंगारकग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे अंगारकग्रहाराधने विनियोगः ओम अग्निरमूर्धादिवक्कुद्वतिः पृथिव्यायम् अपागं रेतागं सिजिन्वति स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशिनी यच्छानशर्मसप्रथाः क्षेत्रस्य पितनावयगं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्रवासनो मृडातीदृशे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित अंगारकग्रहे आगच्छ अंगारकग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तच्छत्रध्वज रथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं अंगारकग्रहं आवाहयामि. नेम कुज. अंगारकग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अंगारकग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. रिपीट. बुध अरिष्टेतु संप्राप्ते बुध पूजाञ्च कारयेत् बुध ध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे बुधग्रहाराधने विनियोगः ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्यनमिष्टापूर्तेतगं सृजेथामयञ्च पुनः कृण्वग्स्त्वा पितरं युवान् मन्वादागं सहित्वैदन्तमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदधेपदं समूढमस्य पागं सुरे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रहे आगच्छ बुधग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतमाल्याम्बरधरं पीतच्छत्रध्वज रथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. बुध. बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Again repeat. गुरु अरिष्टेतु संप्राप्ते गुरु पूजाञ्च कारयेत् गुरु ध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीडा उपशान्तये
यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बृहस्पतिग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे बृहस्पतिग्रह आराधने विनियोगः ओम बृहस्पते अतियद्रियो अर्हाद्युमद्विभातिकृतमज्जनेषु यद्देद यच्छवसृत प्रजात तदस्मासु द्रवणन्धे चित्रं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमदस्सुरुचवेन आवह स बुध्नया उपमा अस्य विष्ठा सतश्चयनं सुतश्च विवह इन्द्रं व विश्वतस्पृहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बृहस्पतिग्रहे गच्छ बृहस्पतिग्रहं कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकमाल्याम्बरधरं कनकच्छत्रध्वजरथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं बृहस्पतिग्रहं आवाहयामि गुरु बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्र अरिष्टे तु संप्राप्ते शुक्र पूजाञ्च कारयेद् शुक्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि कलत्र पीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शुक्रग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे शुक्रग्रह आराधने विनियोगः ओम शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनेद्यौरिवासी विश्वाहिम आयावज स्वधावो भद्राते भूषणनिहराद्रस्तु इंद्राणी मासनारजुपत्नी महामश्रवं नह्यस्या परञ्जनजरसामृदेवतिः इंद्रवृत्वैः पाहि सोमं यथाचार्याते अपि वसुतस्य तव प्रणीति तव शौरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शुक्रग्रह गच्छ शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतच्छत्रध्वजरथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे शुक्रग्रहम् आवाहयामि शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रिपीट शनि अरिष्टे तु संप्राप्ते शनि पूजाञ्च कारयेद् शनि ध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शनैश्चरग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे शनैश्चरग्रहाराधने विनियोगः ओम शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवादो वात्वरपापसृधः यमाय सोमको सुनुत यमाय जुहुता हविः यमको यज्ञो गच्छति यज्ञदूतोरङ्कृतः प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि प्रदा बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तव यज्ञस्यामुपतयोरयीणाम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शनैश्चरग्रहः गच्छ शनैश्चरग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्याम्बरधरं नीलच्छत्रध्वजरथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं शनैश्चरग्रहं शनैश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि रिपीट राहु अरिष्टे तु संप्राप्ते राहु पूजाञ्च कारयेद् राहु ध्यानं प्रवक्ष्यामि नेत्रपीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित राहुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे राहुग्रहाराधने विनियोगः ओम कयानश्चित्रा भुवदूती सदा वृधस्सखा कया चतिष्ठया वृता आयङ्गः पृष्ठिरक्रमे दशरन्मातरं पुनः पितरञ्जप्रियन्तुवः नमोस्तु सर्पेभ्यो ये गे च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये द्वितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित राहुग्रहे गच्छ राहुग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्याम्बरधरं नीलच्छत्रध्वजरथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं राहुग्रहमावाहयामि राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि रिपीट केतु अरिष्टे तु संप्राप्ते केतु पूजाञ्च कारयेद् केतु ध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडा उपशान्तये यजमानस्याधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित केतुगण प्रसाद सिद्ध्यर्थे केतुगणाराधने विनियोगः ओम केतुं गृण्वन्न केतवेपेशमर्यापेशसे समषद्भिर्जायथाः सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधः चन्द्रं रयिं प्रवीरं बृहन्दञ्चन्द्रचन्द्राभिर्गणदैव स्व ब्रह्म देवानां पदवीः कवीनां शर्विप्राणां महिषा मृगाणां श्येनागरुध्राणागस्वधिधर्वनानागो सोमः पवित्रमत्येतरे भन् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित केतुगणे आगच्छ केतुगणं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्याम्बरधरं चित्रच्छत्रध्वजरथपताकादिशोभितम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं केतुगणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि now we are going to invite Panchalokapalaka. There is a 5 pictures from the Ganesha, Vishnu, Shiva, Surya and Gauri. So start from the Surya, Ganesha. Again take all 4 together. Om Gananantva Ganapatikum Havamahe Kavin Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrunvannodabhiseda Sadhanam Ganapatin Lokapalakamavahayami Sthapayami Pujayami Ganapati Degra
keep it there. Yeah, Ganesha. Mahaganapatim avahayami sthapayami pujayami. Om idam Vishnu vichakrame tredhana tadhepatam samodhamasya pagum sure. Mahavishnu avahayami sthapayami pujayami. Mahavishnu avahayami sthapayami pujayami. Om kadrudraya prachedase medhashtame davyase vochem shantamagum hrude. Rudram avahayami sthapayami pujayami. Shiva. Rudram avahayami sthapayami pujayami. Om bhaskaraya vidmahe mahadyutikaraya dhimahi tanno aditya prachodayatu. Surya Narayanam avahayami. There is a Surya Narayanam avahayami sthapayami pujayami. Om gauremi maya salidana dakshatye kamade dvapadi sajidushpadi ashtapadi namapade bhushe sahasra akshara parame vyoman gauremi avahayami sthapayami pujayami. Gauremi avahayami sthapayami pujayami. So now we invited all Panchalokapalaka. Now we are going to invite Ashtadikpalaka. There is a names from the east. Indra, Agni, Yama. If you see that sheet, there is a names Indra, Agni, Yama, Nirarati, Varuna, Vayu, Kubera, Ishana. So start from the Indra. Again take all four together. Om Indram Vishwadaspari Havamahe Janebhya Asmakamastu Kevalaha Prag Bhage Indran Dikpalakam avahayami sthapayami pujayami. అక్కడ ఇంద్ర అక్కడ కలశం దగ్గర పెట్టేసేయండి పర్వాలా. ఇంద్రం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అగైన్ టేక్ అగ్నిందోతం వృణేమహే హోదారం విశ్వవేదసం అస్కేజ్ఞస్కి సుక్రతం. దర్ ఇస్ ఎ నేమ్ అగ్ని. సౌత్ ఈస్ట్ కార్నర్ అగ్ని. అగ్నిం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. యమాయ సోమగో సునత యమాయ జుహుతాహవి యమగం యజ్ఞో గచ్చతి యజ్ఞదూతో అరంగృతః. Yamam Dikpalakam avahayami. Yama. Start. We should invite clockwise. Yaman Dikpalakam avahayami sthapayami pujayami. Moshanah para para niraratar durahana avadhita padishta drishnayasaha nirarati. Niraratin Dikpalakam avahayami sthapayami pujayami. Imam me varanashruthi havamadhyajam mudaya tvamavasyurachake paschamadik varuna. Varunam Dikpalakam avahayami sthapayami pujayami. ददातु साधन्यं विदच्छको दभेयं विदश्रवणं ददाच तस्मै कुबेर. उत्तर दिग्भागे कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम तमीशानंजगतस्तस्रस्पतिं धियञ्जिन्वमुपसे होमे वयं पूषाण यथा वेद सांसद्वृद्धे रक्षितापायर्दब्धस्वस्तये. ईशान ईशानं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Again, there is a up arrow there, the Urdhva Purusha near the Kalasha right side. Om Urdhva Purushamava, right side, idugondi, right side. Urdhva Purushamava hayami sthapayami pujayami. Syona Prithvi Bhava, there is a down arrow also on the sheet. Prithvi Mavahayami sthapayami pujayami. Prithvi Mavahayami Sthapayami pujayami. Prithvim avahayami sthapayami pujayami. Now we are going to invite Lord Satyanarayana. Take all four together and flower and akshata also. Om Narayanaya vidmahe Vasudevaya dhimahi tanno Vishnu prachodayat. Mahadevyai cha vidmahe Vishnupatnai cha dhimahi tanno Lakshmi prachodayat. Ramasahita Satyanarayana Swaminam avahayami sthapayami pujayami. Give it near the akshata kalasha. Ramasahita Satyanarayana Swaminam avahayami sthapayami pujayami. Tadanga dhyana vahana shodasha upachara pujancha karishye. Everyone take flower or akshata and do namaskaram to Lord Satyanarayana.
ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీవత్సాంగం కౌస్తుభోద్భాసితాంగం పుణ్యోపేతం పుండరీకాయదాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి ఆసీనమంబుధశ్యామమాయదాక్షమలంకృతం చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకితవక్షసం రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూతసమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవద్బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి శ్రీవిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః క్షీరోదజే కమలకోమలగర్భగౌరి లక్ష్మీప్రసీద సుతతం నమతాం శరణ్యే రమాసేత సత్యనారాయణస్వామినం ఆవాహయామి ఆఫర్ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అగైన్ టేక్ అక్షత ఆర్ ఫ్లవర్ రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః ఎవ్రీ టైమ్ whenever you offer flowers or akshata recital om namo narayanaaya or satyadevaya namah whichever pronounced easy to pronounce recital every time whenever you are offering akshata or flower whatever you are offering recital satyadevaya namah or om namo narayanaaya ramasaita satyanarayana swamine namo namah avahayami ఓం నమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః నవరత్న ఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి అగైన్ ఆఫర్ సమర్పయామి టేక్ వన్ ఫ్లవర్ స్ప్రింకిల్ వాటర్ లిటిల్ బిట్ ఓన్లీ ఆన్ ద కలశం రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి 3 times రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి స్నాపయామి ఓం ఆపోహిష్ఠామయో భువః కీప్ స్ప్రింగిల్ ఓం ఆపోహిష్ఠామయో భువః తాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోవశ్యవతమోరసః తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మారంగమామవః యస్య క్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయథా జనః స్నానం సమర్పయామి అగైన్ టేక్ అక్షత ఆర్ ఫ్లవర్ ఓం అభివస్త్రా సువసనాన్యరుషాభిధేనో సుదుఘాః పూయమానః అభిచంద్రా భర్తవేనో హిరణ్యాభ్యశ్వాన్ రథినో దేవసోమ రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః వస్త్రార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి అగైన్ టేక్ ఫ్లవర్ ఆర్ అక్షత ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిర్యత్ సహజం పురస్తాదు ఆయుష్యమగ్రియం మృతముంజ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఉపవీతం సమర్పయామి ఆఫర్ శాండల్వుడ్ పౌడర్ గంధద్వారాంధురాధర్షానిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి ఆఫర్ టర్మరిక్ పౌడర్ అండ్ కుంకుమ ఆల్సో హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి రమాసేత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి అక్షతైః పుష్పైః పూజయామి ఆఫర్ అక్షత గంధస్యోపలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి అక్షతైః పుష్పైః పూజయామి నౌ టేక్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అక్షత అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద అష్టోత్తర పూజ and every time recital satyadevaya namah offer akshata or flowers ఓం కేశవాయ నమః పాదౌ పూజయామి ఓం గోవిందాయ నమః గుల్భౌ పూజయామి ఓం ఇందిరాపతయ నమః జంఘే పూజయామి ఓం అనఘాయ నమః జాననే పూజయామి ఓం విష్ణురశ్రవసే నమః కటిం పూజయామి ఓం కుక్షిస్థాకలభువనాయ నమః ఉదరం పూజయామి ఓం లక్ష్మీ వక్షస్థలాలయాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి శంఖచక్రగదాశార్ంగపాణయ నమః బాహున్ పూజయామి కంబుకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి పూర్ణేంద్రనిభవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి కుందకుట్మలదంతాయ నమః నాసికాం పూజయామి సూర్యచంద్రాగ్నిధారణే నమః నేత్రౌ పూజయామి సులలాటాయ నమః లలాటం పూజయామి सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि रमासेत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि ओम नराय नमः ओम नारायणाय नमः ओम श्री वेंकटेशाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम अनामयाय नमः ओम अमृतांशाय नमः ओम जगद्वन्द्याय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम प्रभवे नमः ओम शेषाद्रिनिलयाय नमः ओम देवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम अमृताय नमः ओम माधवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्रीहरये नमः ओम ज्ञानपञ्जराय नमः ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः ओम
सर्वेशाय नमः ओम गोपालाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम गोपीश्वराय नमः ओम परस्मै ज्योतिषे नमः ओम वैकुण्ठपतये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम सुधातनवे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम नित्ययौवनरूपवते नमः ओम चतुर्वेदात्मकाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम अच्युताय नमः ओम पद्मिनीप्रियाय नमः ओम धारपतये नमः ओम सुरपतये नमः ओम निर्मलाय नमः ओम देवपूजिताय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चक्रधराय नमः ओम त्रिधाम्ने नमः ओम त्रिगुणाश्रयाय नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम निष्कलङ्काय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम निराभासाय नमः ओम नित्यतृप्ताय नमः ओम निर्गुणाय नमः ओम गदाधराय नमः ओम शार्कपाणये नमः ओम नन्दकने नमः ओम शङ्खधारकाय नमः ओम अनेकमूर्तये नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम कटिहस्ताय नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम दूर्वाबिल्वार्चनप्रियाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अथोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः ओम सूर्याय नमः ओम चन्द्राय नमः ओम अंगारकाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गणपतये नमः ओम क्षेत्रपालकाय नमः ओम अभयंकराय नमः ओम वास्तुष्पतये नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुद्धये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम ऊर्ध्वपुरुषाय नमः ओम पृथिव्यै नमः वाहितदेवताभ्यो नमो नमः रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः आफरक्षतांडु नमस्कारं नानाविध परिमलपत्र पुष्प पूजां समर्पयामि यत्पुरुषं व्यादधु गदधाव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गो बाहु कावूरु बाधा उच्यते रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः धूपमाघ्रापयामि आफरक्षत धूपमाघ्रापयामि ओम तेजोसी तत्ते प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखं तेजस्वच्छिरस्तु मे तेजस्वान् विश्वतः प्रत्यं तेजसा संविवृद्धिमा प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि अगेन आफरक्षत धूपदीपान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अमृतफल नैवेद्यं वट एवर यू हैव फ्लावर्स कीप नियर द कलशम or 2 flowers whatever you have flowers and fruits also रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम प्रोक्ष्य परिशिच्य रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः with the flower take one flower and sprinkle water on the fruits प्रोक्ष्य परिशिच्य मयार्पितम् इदं द्रव्यं पवित्रं कुरु सर्वदा रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः अमृतफलानि निवेदयामि ऑफर 5 times to the सत्यनारायण ओम प्राणं नमः ओम अपानं नमः ओम व्यानं नमः ओम उदानं नमः ओम समानं नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अगेंटे कक्षत योगे फलेस्य कर्पूरेर्नागवल्यदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां पूगे फलताम्बूलं समर्पयामि. As the puja is going on, I request everyone please take your seats. Pradakshanas you can do later. I request all the devotees please take your seats, and we are going to be doing the Satyanarayana Katha also. So please take your seats until the Arati is done and Katha is done. No Pradakshanas. Mangala Nirajanam, everyone do Namaskaram. Om Shriyah Kantaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam Shri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam Mangala Shasana Prayer Madacharya Brogamai Sarvaishcha Purvairacharyaih Satkrudayastu Mangalam Mangalam Kosalendraya Mahaniya Gunatmane Chakravarti Tanujaya Sarvabhaumaya Mangalam Veda Vedanta Vedyaya Meghashyamalamurtaye Pumsam Mohana Rupaya Punya Shlokaya Mangalam Mangala Nirajanan Darshayami Nirajanante Shuddha Ajamaniyam Samarpayami Satyanarayana Bhagavane ki Govinda Govinda. Everyone take Akshata and flower. Please stand up. Om Rajadhirajaya Pradakshya Sahine Namo Vayam Vaishravanaya Kurmahe Same Kaman Kama Kama Yamakyam Kameshwara Vaishravana Dadu Kuberaya Vaishravanaya Maharajaya Namaha Om Tad Brahma Om Tad Vayu Om Tad Atma Om Tad Satyam Om Tad
पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदापापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरम् अथैतं विष्णवे चिरन्निर्वपति यज्ञो मे विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् रमासहित सत्यनारायणस्वामिने नमः तव पादारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि offer akshata and do 3 pradakshina 3 rounds there only wherever you stand yani gani ja everyone can do that atma pradakshina clockwise 3 times trahi mam kripaya deva sharanagata vatsala anyatha everyone do namaskaram repeat anyatha sharanam nasti tvameva sharanam mama tasmat karunya भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि टेक योर सीट्स छत्र जामरादि सर्वोपचार पूजाः समर्पयामि ऑफर अक्षत 3 times छत्र जामरादि सर्वोपचार पूजा समर्पयामि यस्य स्मृत्या जनामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णदाङ्ग्याद सद्यो वन्देतमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन डू नमस्कारं रिपीट मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनेन मया कृत महागणपति पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणपति रमासहित सत्यनारायण देवता सुप्रीता सुप्रसन्न वरद भवतु एतत् फलं परमेश्वरार्पणमस्तु whoever sit wife and husband take one flower one fruit if you are sitting alone take one fruit any fruit. Yeah, you have to eat after prasada, after puja, you have to only eat that fruit. Yeah, if anybody wants fruits, please raise your hand, they will give you. Everyone has, right? Yeah. Yeah, take one fruit and repeat, do namaskaram and repeat. Idam phalam maya neetam sthapitam purataha tava तेन मे सफल अवाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः इदं फलं समर्पयामि गिव दैट फ्रूट नियर द कलशम आफ्टर पूजा मेक श्योर whatever you are offering fruit now you have to eat. रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः इदं फलं समर्पयामि. Now everyone take akshata and Guruji is going to tell you the katha. Please listen katha. So बोलिए सत्यनारायण भगवान की. మా పిల్లలు kiddies, what's your name? Vidmahi? Okay, please sit down. What's your name? Durga, come here. You want me to come? Nan ramandav ni దగ్గరికి. Thank you. అమ్మా మీరు కథ విందాము అనుకున్న వాళ్ళంతా కూడా ఇటుపక్క దగ్గరికి వచ్చేసేయండి, ఎందుకంటే అటుపక్క అభిషేకం తయారీ కూడా అవుతుంది కాబట్టి. యు ఆల్ ప్లీజ్ కమ్, హూఎవర్ వాంట్స్ టు లిసన్ ద కథ సిట్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఎస్ పాస్ ఇట్ టు అదర్ ఫ్యామిలీ అండి, అంతే. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యు ఆల్ టు కీప్ సైలెన్స్ అండ్ స్టోరీ is going to be next 3 hours. I hope you all ready for it, right? Okay, Satyanarayana Katha. How many of you heard before Satyanarayana Katha? Everybody? Mostly you all know, right? And how many times in a year you do this Satyanarayana Puja? At least once in a year? We try to do right? Who is Satyanarayana, first of all? So let's learn about the Satyanarayana. And everybody pray to the Lord Satyanarayana.
Om Jnananandamajam Devan Nirmalasphatiकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शरदिन्दु विकासमन्दहासान् स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामामरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीम् उपासे ॐ एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने एकदा नारदा योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः. So now Lord Satyanarayana, Narayana is Lord form of Lord Vishnu. Om Namo Narayanaya Namaha Ashtakshari mantra. So Satyanarayana is the embodiment of Lord Vishnu, and he is the embodiment of Sat Chit Ananda Swarupa, Satchidananda Swarupa. So that Satchidananda Swarupa is Lord Satyanarayana. In this puja, the importance of this puja is mainly story. అయ్యా అక్కడ పెట్టేసిన తర్వాత చూద్దాం. మీరు ప్రశాంతంగా కథను వినండి. Very important is listening the story, because the story teaches us how to live in our life. That is very important. So in the usually Satyanarayana Puja is 10 chapters, but everybody knows only 5 chapters. So again, we are not going to go fully all 10 chapters. Only the essence of the story we will learn, because you all know the story. The first story is about who, ekada narada yogi paranugrahakankshaya paryatan vividhan lokan martya lokam upagataha. Once upon a time, Narada was going all around the lokas, and he came to Bhuloka. Bhuloka means, kids, you know what is the Bhuloka? Earth, where we live. And he came and he saw everyone is suffering one another way in their lives. And we all do have problems in our lives, either small or big. Your own problem is big for yourself, right? Maybe who has a big problem, your problem for them is a small, but problem is a problem. So this mankind were getting into their, according to the karmas, the karma is every action there is a reaction. So whatever you do the karma, according to the karma you get the benefits. So Narada saw everyone is suffering according to their karma, and he saw, and he went to the Vishnu Loka and he asked Lord Vishnu, is there any remedy for this mankind to get out of these problems? So Lord Vishnu narrated this story and given this upaya, this remedy for mankind. Whoever does this puja of me in the form of Satyanarayana, Sat Chit Ananda Swarupa Satyanarayana. And who are the Sat Chit Ananda? Brahma, Vishnu and Maheshwara. Shiva, Vishnu and Lord Vishnu, Shiva, Brahma. All three Trinity gods in one form is Satyanarayana. So Narada, when he asked, Lord Vishnu said, this puja can be done at any day, any time, doesn't need an auspicious time for this. As long as our convenience time is there, we can do this. But especially few months in a year, like a Kartika, Margashira, Magha, or Purushottama Masa. Purushottama Masa is, which is very important. In the North India, they do all follow this Purushottama Mas. So in this time, anybody, especially Adhika Shravana, Shravanas, these are the months is very, very auspicious to perform this puja. So when Satyanarayana Puja, when you do, you invite all the grahas as you have done the puja, and all the Dikpalakas, directional gods, and Panchaloka Palakas, 5 main rulers of the universe. And you can see in front of your sheet, the mandapa, you have all these grahas, 5 main rulers of the universe, and directional gods. In the Kalasham, you invited Lord Satyanarayana along with his consort Mahalakshmi.
Rama. So when you do this puja, according to your time and bhakti and shraddha and shakti, you do Ashtottaram, Sahasram, and invite your family and friends, or join the puja when in the temple they perform, join in the Samuhika puja and perform and offer your salutations. At the end of the puja, you chant, you all were holding the fruit and you repeated, right? Idam phalam maya deva sthapitah puratastava tena me saphalavaptihi bhaved janmani janmani. The meaning of that is, O Lord, this fruit what I am offering in the form of my karma, please take away all negative karma and provide me the moksha, the liberation. The human birth, the essence of the human birth is to get into the moksha. That is the what we all need to pray. But instead of praying for a moksha, we pray for something else all the time. Right? At the beginning of our life, when we are in the mother's womb, Jivatma, which is human, Paramatma is the Narayana. And there is a conversation between Paramatma and Jivatma. And Jivatma says, 9 months is too much in the mother's womb, I want to come out. And Narayana, Paramatma says, don't come out, stay inside. And that conversation you can explain as a labor pains what mother goes through. At the end, Paramatma loses his battle and Jivatma, the human, wins the battle and he says, okay, come out, but one condition. Lifelong, do my Nama Japa. So, human promises immediately, yes, I will do. And that's what we all do in life, right? We always do the promises immediately. The Satyanarayana Katha teaches, if you promise something, keep it. So, in the Satyanarayana Puja, that is one of the moral from the second, third and fourth chapters. So, Narayana, until we come out of mother's womb, we don't have any relationship except the God, except the Paramatma. The moment we come out, we have a mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, all the relations we create. And Narayana stays in somewhere in the line, behind the line. According to the Kabir, what he says, Dukh mein sumiran sab kare, sukh mein kare na koi. We all remember the God in our needy times because we don't remember the God in our good times. If you remember the God in good times, God will definitely take care of you. None of the prayers will go waste. Maybe it's delayed. Der hai lekin andher nahi hai. There is a saying in Hindi. So every prayer will be answered one day. But sometimes it may take longer, some prayers to answer. But we think, oh, Shani ki Mahadasha 19 saal chal rahi hai, kitna saal aur. But the planetary, whatever the transits moves on according to they're doing their jobs. So we don't need to worry about it. All we need to surrender with the bhakti, because bhakti is very important. Devotion and dedication are two things needed for this puja especially. So in the first chapter, they talk about how to do this puja, as I just explained. In the second chapter, they talk about who performed the puja and what are the benefits they got. And this question was asked by Narada to Vishnu. In Kali Yuga, human won't believe without they know somebody is getting benefit from something. Like, we are all, our lives are review lives. We always ask review. On temple or restaurant or shop or anything you go, even doctor, teacher, school, we look for reviews. Whatever the best reviews, we try to go there. So this puja is also in Kali Yuga. Narada asked, is there anybody who performed this puja and they got any benefit? So Lord Vishnu answered, yes, there are two people who perform this puja. One is a poor Brahman. See, remember, poor Brahman. He didn't say wealthy Brahman. Brahman always considered as a poor. But without Brahman there is no life. From the birth till death we need the Brahman, priest.
But how we treat the priest is on our own condition, our own shraddha, our own bhakti. So that is the reason we all must need to respect the priest, especially who are taking care of the temples and who are doing the pujas in our home. That is what also this story is teaching us. And so Brahmin priest who performed this puja, and he got wealthy and rich, and he was prosperous and happy and peaceful. And at the same time, one woodcutter also. See, the thing is, in the second chapter, they took only Brahmin priest and woodcutter. Why these two people only? Why not any others? Brahmano osya mukhamasid. Brahmana is on the top. And woodcutter is the Shudro, Badbhyagum Shudro Ajayata. Shudra is on the feet. So if you take Brahmana and Shudra, everyone comes in between. That is the reason. So that means this puja, this story belongs to everyone, not only, Brahmins or Kshatriyas or Vaishyas. Everyone can do this puja. So this Brahmin priest, he did this puja with the devotion and dedication, and over the time, and none of the pujas will work like a magic overnight. It will take its own course, but you have to do it. So this Brahmin priest also did this puja, and then he was blessed by the Lord Satyanarayana, and he was prosperous and happy in his life. At the same time, the woodcutter also, he's a wood trader. He became a trader. He's a woodcutter. He became a wood trader because of the blessings of the God. Here, one thing we all need to understand. I did it. We all say, right? Kids, did you say I did it? You all say, right? I did it. Who say I did it? We all think I did it. But nothing we do without the permission of the God. Everything we do because the interference of the divine. Without divine interference, we cannot do anything. We cannot even breathe. Think about it. Can we breathe without the intervention of the God? God is making us to breathe. God is making us to eat. And whatever the food, God is the one who is making to digest. In the Bhagavad Gita, they says, Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashritah Pranapana Samayuktah Pacham Yannam Chaturvidham. So in the Jataragni who stays, the Narayana is the one, that force, that Shakti, rules us, runs us in our life. So this woodcutter become a trader. This Brahmin priest become a very wise man, and he start preaching to everyone, and he given the knowledge to everyone, and highest form he received in the society because of the blessing of the Lord. And now, third and fourth chapter, the lesson is, in the second chapter lesson is, do whatever you do with devotion and dedication, no question to be asked. That is the first thing for the devotion you need. Then of course you should ask questions, nothing wrong asking questions, but do not ask question to test the God or test the power of the mantra. If you don't know, try to go to the teacher and find out. That dedication and devotion is needed, definitely. So the third and fourth chapter moves around one character is called businessman, the trader, who promises to do the puja of Lord, which you all know the story. I'm not giving you any new story. I'm trying to explain the story in a little bit different way, in a logical way, in our regularly what we hear the stories. This businessman who did not have any children, one king was doing the king of the kingdom was doing this puja. So he said, what is this puja? So king explained, and he said, I also wants to do the puja because I'm also seeking the children. So king was doing the puja first, and he asking the blessings from the God later, but the businessman always, he doesn't give anything until he takes. That is the nature of the businessman.
So businessman said, "Oh Lord, I'm making a deal with you. You bless me with the children, I will do the puja for you." Like he's doing a favor to the God. Right? That's what we all say. "Oh Bhagavan, give me, fulfill my desire, I will offer you 108 coconuts. Pass my son in 98% marks, I will offer you 108 coconuts." And that son passes, the poor son passes in 95%, then question arises, should I offer 108 coconut or only one coconut? Because 3% is less. This is the human mentality. We need to come out of this. Shamshayatma vinashyati. We should not have a question about the gods. And if you promise something, do it. Otherwise, don't promise. That is the moral of this story. The businessman, without even thinking anything, he promised to do this puja, and God blessed him with a daughter, and wife reminded him to do this puja, and he postponed. This is another thing we all do mistakes in our life, postponing things. Who does not postpone things? Kids postpone their studies, parents postpone something else, wife postpones something, husband postpones something, everyone postpones, right? We do that. And postponing is a big, big problem in our life. In a commercial language, to understand, settle a bad thought with a post-dated check and good thought with a cash payment. I'm giving you these examples because the story, everybody knows the Satyanarayana story, but how many of you understand the story in your life? Tell me. You need to understand the story and follow the story in our life. Do not promise something whether you don't know whether you can fulfill or not. And if you promise something, keep it that promise. काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. That is the what we all think, right? But in the nowadays people are think, आज करे सो काल करे सो परसो, जीना है बरसो. Like we know we will live forever. But normally we don't know whether we will be awake tomorrow morning or not. So, this businessman who promised this to do this puja, and he never done it, and he got into trouble. And of course, the story goes, he postponed up till 20 years and at the marriage of the daughter, and he forgot to do this puja. Then God got upset with him, and he says, Lord punished him. In English stories, anytime you read the story of Satyanarayana, you might read, God cursed this businessman, but God never cursed. God never cursed to anyone. It is a wrong interpretation by people whoever wrote in English. God punishes. Parents never curse their children. Parents punishes their children. Kids need to understand this. If your parents are upset with you because they love you so much, they don't get upset with neighbor kids. They get upset with you only because they love you so much. Your dad is saying something. That means he gets upset with you all the time, right? Okay. Anyway, that's fine. But what I'm trying to tell you is the moral of the story is, God, when he got upset, he was punished and he was put in a jail because he was accused for doing nothing. He was on a robbery. And when his wife doing the puja like you all, and when she took the prasad, her daughter brought the prasad, and then she remembered all the story. Oh Lord, we forgot to do your puja. Please bless us. Forgive us all our mistake. We will do your puja tomorrow only. Let my son-in-law and husband come home safely. Immediately, Lord, the king had a dream. In that dream, Lord told him, release them from the jail. And they were released, and they got all the wealth, and they started their journey back. Again, he did another mistake, which he's not supposed to do, lie. He lied to the God, I don't have anything in my boat. That is also, you all know that, right? The story. But when we are lying to others, we are not lying to others, we are lying to ourselves. So when this businessman realized his mistake,
and he fallen on the feet of the Lord, and he asked his forgiveness, and then Lord told him, I didn't ask you to do the puja. You promised me to do the puja, and you never done it. So you have to get your karma back. So the story, moral of the story is, promise something, fulfill. Otherwise, don't promise. Don't postpone, especially good things. And do, when you plan, do it right away. And one more thing, when temple announces the pujas on time, please be there on time so you don't miss any time. I'm not pointing to anyone. It is a commonly thing I'm telling you. Don't take it personally. It is very important because we try to keep our timing as 7 o'clock we're supposed to start the Abhishekam. We are running a little late, but of course, we will finish. But making long story short, because we need to understand the gist of the Satyanarayana Puja, Satyanarayana Katha, then only you will get the real benefit of the Satyanarayana Puja. And many people say, oh, I did Satyanarayana Puja playing YouTube at my home. Should you? Ask a question. In the Katha itself, they said, invite the priest and do the puja. YouTube is not your priest. 45 years back, when there was no priest, people did it. But again, they said, aparadhak sahasrani. So they asked the forgiveness. When priests are available in the country, you should invite the priest and do it. And sometimes, another thing is also a very important thing. After the puja, mandapa is supposed to be given as a dana to the priest. Otherwise, you don't get the benefit. And when you giving this mandapa dana, at home also you do puja, how respectfully you did the puja with the devotionally, same devotion, bring that mandap and offer to the priest back in the temple. These are the things we need to understand and we need to know. Puja is a small thing, but when you do understand the puja and do it, it has a lot of meaning and a lot of value. So the fourth chapter and the fourth chapter, there's the businessman and son-in-law. Amma, kurcho amma. Just we will finish in 5 minutes, okay? So once this businessman started journey back their home, there another problem. The son-in-law's boat was sunk in the water. And why did it? The story tells us the wife of the daughter of the businessman forgot to eat prasad, and she come to see the husband, and the boat was sunk. So the story tells us, if you don't eat Satyanarayan prasad, you get into trouble. That is what story tells you, right? Don't believe it. I'm telling you as a priest, don't believe it. It doesn't make sense. God never punishes you if you don't eat the prasad, but God is trying to teach you in this story, the moral. Whatever you do in life, do fully, don't leave it in between. That is the moral of the story. If you're doing the puja, without the tirtham and prasadam, your puja is not finished. Same thing. Anything, if you do cooking, clean the kitchen, then only the cooking will be done. Say anything in life you do your work fully, don't leave it in between. ఆరంభ సూరత్వం అనేటువంటిది పనికిరాదని చెబుతారండి. అందుకోసమే అంటే మనం ఏ పనిని చేసినా పనిని పూర్తిగా చేయాలి, మధ్యలో వదిలేయవద్దు అనేటువంటి దానికే ఈ అధ్యాయంలో ప్రసాదాన్ని తిని రావడం అంటే పూజ పూర్తి అవ్వాలి అంటే ప్రసాదం తినాలి. అందుకోసమే పిల్లలకి అన్నిటికన్నా మొట్టమొదటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, when you need to teach your kids, make sure when they come to temple how to take the prasad, how to take the tirtham. When priest is giving the prasad like this, they should not take the prasad like this. Whenever you take, you both hands supposed to be like this. And that is the very important to teach. Otherwise they don't know. And when we say namaste, namaste is on saluting the divinity within you. That is the namaste. Namaste is not hi or hello. Many kids learn namaste is like a hello. It's not a hello. I'm saluting the divinity within you. How do you do namaste? Yes, right? Your thumbs are pointing to your heart, right?
Am I right or no? So you are saluting the divinity within me. That means Hinduism is the only religion we believe there is a divinity in every human, in every animal, every living being. So this daughter, when she went home and she took the prasad, and nothing really happened. Everything was created, the illusion was created by the God. And the last chapter is that there is a king named called Tungadhwaja who disrespected the prasad of Lord Satyanarayana, and he got into trouble. And why did he disrespect the prasad? Because prasad was cooked by low caste people. Prasad is prasad, annam parabrahma swarupam. There is no caste system there. So annam parabrahma swarupam, when that annam, whoever you cook, once it's offered, you should be able to, everyone should be able to eat. That is what is Mahaprasad we called. So when he realized his mistake and he went back to the jungle and he did the puja along with the cowherds, and he come back and he took the prasad, and all his kingdom was back and all his kids were alive. All this is what story is. The morality is, in the eyes of God, we all are same. Maybe according to our karma, we may have a $10 more in our pocket, but that is according to your karma. But in front of in the eyes of God, we all are the same. That is the reason when you come to temple, you do the namaskar, sastangam. That means, oh Lord, I'm surrendering to you. And when you come to temple, first thing you need to come and do the namaskar to the God. Even though you know someone at the door and you meet them, don't say hi, hello to with them. Just directly come to the God, say hi to God, and then talk to them others. So these 5 chapters, because of the time, I did not elaborate the story, but trying to give you the gist of the story, all the 5 chapters. The main thing is, promise, keep the promise, don't lie, and do what you promise always, and whatever you do, do it fully, don't leave it in between, and don't discriminate in front of the God, I am higher than you or you are lower than me. These are the things we need to follow in our life. That is the reason I said Satyanarayana. Satya means the truth. If you follow the truth, you will be always in blissful state in your life. It is Sri Skanda Purane Reva Gande Satyanarayana Vrgadayam Pramadvidiya Trudaya Chaturtha Panchamodhyaya Samaptaha. Boliye Satyanarayana Bhagavane ki. Offer the Takshata and the Kalasham, and rest you follow the instructions of the priest. And after the puja, I request you all, please collect your items as priest gives you the instructions, and clean up this area, and all the sheets, flowers, all the coins goes into the donation box. And at the end, the priest will come to you and get the danam of the mandapam. At that time, keep $11 on the mandapam and give that mandapam to the priest. And he will take the danam along with your gotram as well. I hope you all understand, right? So please follow the priest now. Ramasahita Satyanarayana Swamine Namo Namaha. Again, offer Akshata 5 times to the Satyanarayana. Lam Prithve Tattvatmane. Ham Akasha Tattvatmane. Yam Vayus Tattvatmane. Ram Tejas Tattvatmane. Vam Amrta Tattvatmane. Sam Sarva Tattvatmane. Tambula. The Sarva Pujara Puja Samarpayami. All starting the Sivakameswari Abhishekam. Anybody want to do the Abhishekam? Please pay here at the front desk, please. And Satyanarayana Puja also later. You can pay here at the front desk who did not pay. Satyanarayana Swamine Namo Namaha. Yatha Bhagashaha Amruta Naivedyam Samarpayami. Offer Prasad 5 times to the Satyanarayana. Om Pranandamaha, Om Apanandamaha, Om Yanandamaha, Om Udanandamaha, Om Samanandamaha. Madhye Madhye Paniyam Samarpayami. Hasto Prakshalayami, Bado Prakshalayami Shuddha. Achamaniyam Samarpayami. Again, offer Akshata. Tambula, the Sarvopachara Puja Samarpayami. Again, everyone do Namaskaram. Shri Vaikunta Viraktaya Swami Pushkarini Tate Ramaya Ramamanaya Venkateshaya Mangalam Mangala Shasana Parair Madacharya Brogamai Sarvaishcha Purvairacharyaih
सत्कृतायास्तु मंगलम. All the founding family members can go for the sankalpam for the abhishekam. समर्पयामि. श्रीमद् रमारमण गोविंदो हरि सत्यनारायण भगवान की. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. अगेन टेक अक्षता. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. सवर्ण दिव्या मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि. प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. एवरीवन डू नमस्कारम. रिपीट. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोहम इति मां मत्वा क्षमस्व जनार्दन. आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि त्वंगतिः. जनार्दन. रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः. प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते कक्षत. प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानस्सृजन्ते अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः. प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. Wife and husband both together lift that kalasham. Recital Om when you are lifting the kalasham. ओम सत्यनारायण भगवान की जय. रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः. एवरीवन रिपीट. अयः मंटप स्वर्ण स्वर्चित वस्त्र प्रतिमा मंटप दानं तुभ्यं अहं संप्रददे नमः. रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः. तांबूलादि सर्वोपचार पूजा समर्पयामि. प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहतां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं तस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसो अस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्राञ्जुरं दीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियो चन्द्रां प्रभासां विशसाज्वलं दीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये. लक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः. अस्य फलानि तपसानतं च मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतमां देवतकः कीर्तिश्च प्रणनासः प्रादुर्भूतोऽस्मिनाष्टेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे. क्षुप्तिभासामनां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहौ अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निन्नत मे गृहात्. गन्धद्वारां दुराधर्षानित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकोदुम्बाचः सत्यमशीमहि पशूनाको रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रीयतादृशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं दासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्रजन्तु स्निग्धानि विक्रीतवश मे गृहे च देवीं मातरं श्रियं दासय मे कुले आर्द्रां दुष्करणीं वृष्ट्यं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. जातवेदशेषुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परशरति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं ऋतात्यग्निः तामग्निर्नां तपसाज्वलं देवीं वैरोचनीं कर्मफलेषुष्टात् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये. सुतरसितरसे नमः. अग्ने त्वं तारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्ति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान पृथ्वी भवाधंसाय तनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्यं धर्मनाभाजलतादिवर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गुणानो अस्माकं दोर्यविधातनोनां
सहमानमुग्रमग्निगोः वेम परमात्तधस्तादो सनः परशरति दुर्गाणि विश्वाक्षामं देवो दुरिताप्यग्निः रत्नोचिकमीड्य अध्वरेषु सनाच्चहोतानं व्यष्टसत्सि स्वाञ्जा आग्ने धर्मं विप्रयस्वास्मभ्यञ्जसो भगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयि ज्वानिषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोके हिमालयं तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् रात्रिव्यक्षता इति पुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियोदिता पूर्वप्रामर्त्या निपतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरस्वसा आरमस्कृतोषसं देव्या आयति अपेदुहासते तमाः सा नो अद्येस्या आवयन्यतेजा मन्नविक्ष्महि वृक्षेण वा सतिं वयाः निग्रामा आसो भिक्षतनिपद्वं तो निपक्षिणाः निस्येनासश्चिदर्थिनाः यावया आवृक्यामृकं यवयस्तेन मोर्मे तथा आनस्सुतरा आभवा उपामापेऽपि शक्तवः कृष्णं व्यक्तमस्थिता उषारुणे वा जातया उपाते गायवाकारं वृणीष्वदुहितर्दिवः रात्रिस्तोमन्न जिज्ञुषे अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमा आदित्ये ऋतविष्पदे एवैः अहं मित्रावरुणो वा बिभर्म्यहमिन्द्राग्ने अहमश्विनो भा अहं सोमामाहनसं बिभर्म्यहं द्वष्टा आरमृतपोषणं भगो अहं दादामि द्रवीणं हविष्पादे प्राप्ये जामानाय सुन्वते अहं राष्ट्री सङ्गमानि वसूनां चिकिदुषे प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवाव्यादः पुरत्रा भूरिस्तात्रां भूर्या आवेशयन्ति मया सोन्नामत्तियो विपश्यादि यः प्राणीति शृणोत्युक्तौ अहं तवो मां तौ पक्ष्यन्ति श्रुधिष्ठो दशर्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वादामि जुष्टं देवेभिर्तमानोषेभिः यं कामयेतं तामुग्रं गृह्णामिदं ब्रह्माणं तवृशं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरादानोमि ब्रह्मद्विशेषरावे तव ओ अहं जनाय समदं गृह्णाम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं जुवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वा अन्तः सामुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान् विश्वोदामून्द्यां वष्पनोपस्पृशामि अहमेव वाताय वप्रवान्यानभामाना भुवानानि विश्वा वरो दिवावर एनापृथिव्यै तावदेमहिना सम्बभूव तन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सर्वं वदिष्यामि तन्नामवतो तद्वक्तारमवतो अवद माम् अवद वक्तारो ॐ शान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह दर्शयामि हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव माता महाराज्ञी की Jaya. I request you all to please sit down, and there will be a Lalita Sahasranama chanting. I request everyone and whoever is doing the cleaning of the Satyanarayana Puja area, please help and silently do the job silently, please, and keep silence, maintain the silence in the temple hall, please. सौः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका
वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्रलक्ष्मी परिवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छला शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भत्सितकच्छपी मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयोरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौस्तुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फाकूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बाविरचितविशङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणा बालाही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भाञ्जीवधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी कटिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथना निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यानरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरणी स्वबन्दी तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी
संहारिणी रुद्ररूपातिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगवानिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नामरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्गारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्यारणत्किङ्गिनिमेखला रमा रागेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणा रससागरा कलावती कलालापा कान्दा कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्यातनुमध्यातमोपः चितिस्तत्पदलक्ष्यार्धा चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणदर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवता युक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेदभानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निःसीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्बेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलया चलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रो शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदाराकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्राधिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदोनिष्ठा मधुप्रीता वन्दिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया डाकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दारिणी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृततोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा फालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी
दरान्दोलितदीर्घाक्षीदरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गो माता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजाजयित्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशित निजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्धदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी पुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्करानन्दगलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीतानन्दि विद्यानरेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यतवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया
महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराट्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयस्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलाबाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यदृक्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दः सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्दस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्कालीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धाक्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमानाढ्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारभङ्गनिर्मग्नसमद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमा भावैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरानैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलनाकल्या विदग्धा वैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्धस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी संव्यापसंयमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्यातरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्यकैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा हरनिधिनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्जाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुधा धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका
बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुदर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणका अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वारुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वारुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वारुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रगञ्जकुः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ श्रीमात्रे नमः. I request you all to please sit down. Everyone please sit down, please. Next few minutes, the Khadgamala. Keep silence and focus on the dot in the center of the yantra, what you see on the screen. Or you can focus on the Mother Divine's feet. Just look at her, try to interact. And I request everyone to please keep silence and try to keep your children also silence, please. Ayya kurchondi Swami. Ayya kurchondi. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरी हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे वन्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूति त्वरिते कुलसुन्दरे नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रेशमयी षष्ठीशमयी बुद्धिशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रमयी अगस्त्यमयी कालतापसमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अणिमासिद्धे लघिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वसित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे भुक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशङ्करी सर्वोन्मादिनी सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी प्रकटयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी
अहङ्काराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गन्धाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वासापूर्वकोदकचक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनङ्गकुसुमे अनङ्गमेखले अनङ्गमदने अनङ्गमदनातुरे अनङ्गरेखे अनङ्गवेगिनी अनङ्गाकुशे अनङ्गमालिनी सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनी गुप्ततरयोगिनी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तम्भिनी सर्वजृम्भिणी सर्ववशङ्करी सर्वरञ्जनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूरणी सर्वमन्त्रमयी सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी सम्प्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमये सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणे जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी बाणिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी परापररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहानिप्ते महामहानन्दे महामहास्कन्दे महामहाश्रिये महामहाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः. Now we will be offering to the Archana, to the goddess Sivakameswari. And anybody would like to do the Archana, please go to the priest for Sankalpam. And if you are a founding family member and you did not do the Sankalpam earlier, you can go to the priest now for the Archana Sankalpam. You can join in the Sankalpam at any time. You can pay after the Arati. And like Archana, if you want to do, you can pay later, but go for Archana Sankalpam now. And I request you all to please stand up and make it in 2 lines in front of the shrine and do not block in the middle. And Sunday is a seniors day. We are starting in the temple, morning 10:30 to 12 p.m. So please everybody all bring your seniors. Let all your friends know. Temple is taking an initiative step for the seniors day to celebrate here in the temple. And 5th and 6th of August, we are doing a Gita Gana Pravachanam by L.V. Gangadhara Shastri Garu, who is coming from India. He is a playback singer. He is going to be singing Bhagavad Gita and discourse on Gita. And on the 6th Sunday, we are having a bhajans and all devotional songs from the movies in all old songs. So please do come 5th and 6th evening program.
And 13th of August, we have a Gayatri Yajnam in the temple. So you can sign up on sign-up sheet. So if you would like to take part in the Gayatri Yajnam. And last but not least, end of August, September 1st, 2nd, 3rd, and 4th, long weekend, temple is celebrating Maharudra Yajna here in the temple. So please come, participate, sponsor, support, and do your voluntary Karma Yoga as well in the temple. Thank you. We are starting Archana now. And right after Archana, we do the Arati. And after Arati, we do the Baba Arati also. And there is some prasad outside. Everyone have the prasad before you leave. सर्वेषां भक्तानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं शिवकामेश्वरी देव्याः प्रीत्यर्थम् अष्टोत्तरशतनामपूजां च करिष्ये। ओम स्नानं समर्पयामि, स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, उपवीतं समर्पयामि, दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शङ्करार्थाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ह्रीं प्राणवल्लभायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सदा पञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कस्तूरितिलकोल्लासनिटलायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं विकजाम्भरोदललोचनायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिरच्चाम्पयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रसत् श्रीं मणिदर्पणसङ्काशकपोलायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कम्बुपोगसमुच्छायगन्धरायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गिरीशबद्धमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पद्मकैरवमन्दारस्मालिन्यै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुवर्णकुम्भयुग्बाघसुकुजायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रमणीयचतुर्बाहुसंयुक्तायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बृहत्सवर्णसौन्दर्यवसनायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बृहन्नितम्बनलसज्जघनायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दिव्यभूषणतन्दोहरञ्जितायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुपद्मरागसङ्काशचरणायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीकण्ठनेत्रकुमुदचन्द्रिकायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सचावरणमावाणीविजितायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्गे नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्नरञ्जितायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकादपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिभिस्तूयमानविभवायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कलशोद्भवदूर्वासपूजितायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमो नमः। ओम
ओम ऐं ह्रीं श्रीं चक्रराजमहायन्त्रमध्यवर्त्यै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं चिदग्निकुण्डसम्भूतसुदेहाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं शशाङ्कखण्डसंयुक्तमुकुटाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं मत्तांसवधो मन्दगमनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं वन्दारजनसन्दोहवन्दिताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अन्तर्मुखसदानन्दजनानन्दफलदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं पतिव्रताङ्गनाभीष्टफलदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अव्याजकरुणापूर्वपूरिताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं नितान्तसच्चिदानन्दसंयुक्ताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सहस्रसूर्यसंयुक्तप्रकाशाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं रत्नचिन्तामणिग्रहमध्यस्थाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहिताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं महापद्माटवीमध्यनिवासाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं दुष्टभीतिमहाभीतिभञ्जनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं समस्तदेवतनुजप्रेरिकायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं समस्तहृदयाम्भोजनिलयायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनाहतमहापद्ममन्दिराय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाणी गायत्री सावित्री सन्नुतायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं रमाभूमिसुताराध्यपदाब्जायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं लोपामुद्रार्चितश्रीमच्चरणायै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सहस्ररतिसौन्दर्यशरीराय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं भावनामात्रसन्तुष्टहृदयाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यसम्पूर्णविज्ञाननिधिदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीलोचनकृतोल्लासफलदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीनाथसोदरीभूतशोभिताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीचन्द्रशेखरभक्तार्तिभञ्जनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्याय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं नामपारायणाभीष्टफलदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सृष्टिस्थितितिरोधानसङ्कल्पाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीषोडशाक्षरीमन्त्रमध्यगाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनाद्यन्तस्वयंभूतदिव्यमूर्त्यै नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं भक्तहंसपरामुख्यवियोगाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं मातृमण्डलसंयुक्तललिताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं भण्डदैत्यमहासत्त्वनाशनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रूरभण्डचिरच्छेदनिपुणाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं धात्रच्युतसुरधीशसुखदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं चण्डमुण्डनिशुम्भादिखण्डनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं महिषासुरदौर्वीर्यनिग्रहाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अभ्रकेशमहोत्साहकारणाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं महेशयुक्तनटनतत्पराय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं निजभर्तृमुगाम्भोजचिन्तनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं वृषभध्वजविज्ञानविभावनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं जन्ममृत्युजरारोगभञ्जनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं विधेयमुक्तविज्ञानसिद्धिदाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं राजराजार्चितपदसरोजाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्ववेदान्तसंसिद्धसुतत्वाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीवीरभक्तविज्ञाननिधानाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अशेषदुष्टधनुजसूदनाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं साक्षात् श्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं हयमेधाग्रसम्पूज्यमहिमाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं दक्षप्रजापतिसुतावेशाढ्याय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुमबाणेक्षुगोदरमण्डिताय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं नित्ययौवनमाङ्गल्यमङ्गलाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं महादेवसमायुक्तशरीराय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं महादेवरतौत्सुक्यमहादेव्यै नमो नमः भवस्यदेवसुपुत्रे नमः ओम धर्वस्यदेवसुपुत्रे नमः ओम ईशानस्यदेवसुपुत्रे नमः ओम मृगदेवसुपुत्रे नमः ओम रुद्रस्यदेवसुपुत्रे नमः ओम उग्रस्यदेवसुपुत्रे नमः ओम भीमस्यदेवसुपुत्रे नमः ओम मधुदेवसुपुत्रे नमः नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम as we are getting ready for the arati. Before you leave, please have a tirtham and prasadam, and there is a prasad outside. Everyone have the prasad, and there are flyers on the table outside for the Maharudram, upcoming Maharudram. Please take those flyers and try to be part of the program, because Maharudram is one of the important program, and it's very, very auspicious and very highest regards towards to Shiva, which we can offer. So here 125 priests will be chanting Rudram, and 1300 plus times we will be offering the recitation of Rudram. So please everyone participate in that program. Thank you. Arati. And on Friday, September 1st, we are doing a Deepa Puja on by Sumangalis. So you need to register for Deepa Puja on the temple website. You can register. First come, first serve. We have only 108 spots only. So please, you can register for that. Sumangali Deepa Puja
where you will be doing the Deepa Puja, all Sumangalis, and the Deepam will be, you can take after offer, we do the Bhagavati Seva also during that program. Thank you. Arati. Some people can volunteer to ring the bells, all the Arati. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दम्बमदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखिरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मज्जगदे मधु मधुरे मधुकैटभञ्जिनि कैटभञ्जिनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विखण्डितरुण्डविदुण्डितशुण्डमुखाधिपते रिपुगजदण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातित खण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्जय दुर्चर शक्तिभृते चतुरविचार दुरीण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुराशय दुर्मति दानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुदितासि रते यदुचितमत्र भवत्यररीकुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Finish
पात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आजुस्तेजो दधाति सम्राजं च विराजं च अभिष्टैर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तया मासकुन्द्रजामसि सन्तस श्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर माता महाराज्ञी की. Everyone please take the tirtham and prasadam and we do the Baba Arati right away. After the Baba Arati everyone take the prasadam and tirtham and have some prasad outside also.